Namaste. Today we'll be starting the Sadhana Pada Sutra chanting from Sutra number 25. The 25th Sutra is Tad Abhavat. Tad Abhavat. Samyoga Abhavo. Tad Abhavat. Samyoga Abhavo. Hanam. Tadrishehi. Tadrishehi. Kaivalyam. Tad Abhavat. Samyoga abhavo hanam tadrishehi kaivalyam. Tad abhavat samyoga abhavo hanam tadrishehi kaivalyam. Tad abhavat samyoga abhavo hanam tadrishehi kaivalyam. Tadabhavat samyoga bhavo hanam tadrishehi kaivalyam. Tadabhavat samyoga bhavo hanam tadrishehi kaivalyam. Tadabhavat samyoga bhavo hanam tadrishehi kaivalyam. Tad abhavat samyoga bhavo hanam tadrishehi kaivalyam. Tad abhavat samyoga bhavo tadrishehi kaivalyam. Tad abhavat samyoga bhavo hanam tadrishehi kaivalyam. Was that clear? Yes. Yeah, please start chanting. Just look through the list here. You know how to go to the list, right? Just click on the icon here, show everyone. You will find the list. Today, Lipalika looks like she's the first one. Yeah. I will keep this screen on. Yeah? Okay, ma'am. Yeah. तद्भावत् संयोगा अभावो हानं तदृशेः कैवल्यम्. Yeah. Next. अभावात् संयोगाभावो हानं तदृशे कैवल्यम्. Next, please. भावात् संयोगाभावो हानं तदृशे हि कैवल्यम्. Next, please. तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम्. Is that all? Is there anybody else? Yes, ma'am. Yeah, please chant. Tat abhavat sanyoga abhavo hanam tadrisehi kaivalyam. Anybody else? Okay. So we'll go to the 26th Sutra now. The 26th Sutra is Viveka Khyatir. Viveka Khyatir. Aviplava. Aviplava. Hano Payaha. Viveka Khyatir. Aviplava. Hano Payaha. Viveka Khyatir. Aviplava Hanopayaha. Viveka Khyatir Aviplava Hanopayaha. Viveka Khyatir Aviplava Hanopayaha. Viveka Khyatir Aviplava Hanopayaha. Viveka Khyatir Aviplavahanupayaha. Viveka Khyatiraviplavahanupayaha.
विवेकख्यातिरविप्लवहानोपायः 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 विवेकख्यातिरविप्लवहानोपायः. Was that clear? Yes, ma'am. Yeah, please start, Lipalika. विवेक ख्यातिर अविप्लवः नोपायः. Next. विवेकख्यातिः अविप्लवहानोपायः विवेक ख्यातिर अविप्लवहानोपायः Next, please. विवेकख्यातिरविप्लवहानोपायः Next. विवेक ख्यातिर अविप्लवहानोपायः. Good. We'll go to the next sutra now, the 27th sutra. It is tasya saptadha pranta bhumihi prajna. 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 Was that clear? Yes, ma'am. तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा. तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञया. Okay. So the next sutra is the 28th sutra. Yoga anga anushtanad yoganga anushtanad yoganga anushtanad ashuddhikshaye yoganganushtanad ashuddhikshaye jnana deeptir jnana deeptir vivekakhyayate jnana deeptir vivekakhyayate jnana deeptir vivekakhyayate yoganganushtanad ashuddhikshaye jnana deeptir vivekakhyayate yoganganushtanad ashuddhikshaye jnana deeptir vivekakhyayate
योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर्विवेकख्यायते. Was that clear? Let me try, ma'am. Okay. Yoga anga anushthanat ashuddhi kshaye jnana diptir viveka khyate. Yes. योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः आविवेकख्यातेः Next. योग अंगान अनुष्ठानाद अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते है. Next. योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरविवेकख्यातेः. Next. Next, please. योगा अंगनुष्ठान अशुद्धेक्षे ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते है. Yeah. So we'll go to the 29th sutra now. 29th sutra is Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhayo Ashtavangani. Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhayo Ashtavangani. Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhayo Ashtavangani. Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhayo Ashtavangani. Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhayo Ashtavangani. Yama Niyamasana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhayo Ashtavangani. Yama Niyamasana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadhayo Ashtavangani. Was that clear? Yes, ma'am. Yeah. Yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhayo ashtavangani. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि. Next. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि. Next. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टावंगानि. Next.
Sakshi Yama Jaiswal, have you niyama chanted? no ma'am, I'm chanting. Yeah. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्ट अंगवानी. Sorry, Ashtav it's angani. Angani. Ashta angani. Okay. So I think we should stop the recording here.